Yes. Now the concept is constructors. Java concept, okay? Constructors. This is which file, sir? New file, sir. Dot Java file, right? The Java file contains what, sir? A class. The class है kada? And one some package statement, okay? Now public static void main string args arguments, okay? This is what, sir? What is this method? Void demo system dot out dot println demo method. Iదేంటి సార్ ఇది method. Okay. Now I am creating a method with the class name. I am creating a method with the class name. So void your class name. Okay. This is called as కాదు method. See sir, this is also method. If I remove this void, then this is a method. Then this is a concept. If I have a data type kani, if I have a void, then that is a method only. If I create a method without a data type or void with the same name of class name, then that is a constructor. Okay. Void. What is this? Why method? Because we have what's sir? Void here. Integer. This is method. Why method, sir? Data type. Now. This is why constructor? It looks like a method. And the method name is same name of what's sir? Class name. The constructors. So constructors are looks like a method. It should not contain any void or return type. And method name same as what's sir? Class name. Then those methods we are calling as what's sir? Constructors. Okay. Suppose I'm writing a C small here. Now I'm getting error. Why? Java is a case sensitive. If you create any variable name, method name, constructor names, class names, or array names, whatever it may be, case sensitive. So now it is treating as what's a method. Method should contain what's void or return type. అందుకని ఇక్కడ వచ్చింది C is capital, ఇక్కడ C small రాశాను. So now JVM is treating this as a method. So as per method, I have to write void, void or data type. Still I'm getting error. Why, sir? You have to write a return. No error. So this is about what, sir? Constructors. So constructors are a special method where method name and class name should be same and should not contain any void or return type. That is constructors. Constructors are special kind of method where method name and class name should be same and should not contain any void or return types. What name అంటారు సార్ అవి? Constructors అంటారు. చెప్పండి సార్, వాట్ ఇస్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్? కిరణ్ are there, sir? కిరణ్ లేరు. వరుణ్ చెప్తాడు. చిరంజీవి, వాట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టర్? జగన్ రెడ్డి, జ్యోతి, మీనుశ్రీ, what is constructor? Method name and class name should be same and it should not have any return type or void. Very good, thank you.
So that is what's the constructor. Okay, good. Thank you. Right. See here. Public class demo, void demo, which is method, which is constructor. Method name demo and a class name demo, right? So the constructor. But ikkada demo, small letter rasano demo or void undi ikkada. Then it is a method. Okay. Now see here. Types of constructors. Okay. We have default constructor, user defined constructor. What's the meaning of default constructor? It is created by Java virtual machine during execution. JVM. Created by Java virtual machine. As a create yesterday. Then name default constructor. If we are creating any constructors, we are calling as what the user defined constructors. Manam user kada. Manam create yesterday user defined. JVM get create yesterday. Then name default constructor. Default constructor created by JVM when during execution. User defined constructors we are creating while developing a script. See here, for example. Good. See here. Okay. Is script kada. MS Paint. Okay. This is my actual program, Java. Okay. So now what I'm doing is, this is my actual program, right? Now I am executing this program. I'm executing this one. Executing. అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం ఎట్లా రన్ బటన్ కొడతాం రైట్ క్లిక్ రన్ యాజ్ జాబ్ క్లిక్ కొడతాం కదా సార్ అప్పుడు JVM will create like this. Okay. JVM will create like this. ఏంటి సార్ అది constructors demo 1. ఇది default. So this we are calling as what, sir? This we are calling as what, sir? Chepone default constructor. Default constructor. CONSTRUCTOR constructor. So who created this one, sir? JVM. Epudu during execution only. So during execution, మీ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు JVM అనేది ఒక డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది. దాంట్లో పారామీటర్స్ ఉండవు, స్టేట్మెంట్స్ ఉండవు. Like method have parameters, right? And methods also having some statement, right? So like this same concept, constructor lo kuda we have parameters and we have some statements. Clear? So what is constructor? Any doubts? It looks like a method. Kakapote rule is rule 1 in sir. Method name, class name should same. Second rule in sir. So it should not contain a void or return type. That's it. How many types of constructors are there? What are those? Default constructor. See sir. Online guys, please respond. Okay. Sir, user defined, predefined. User defined created by JVM during execution. Okay. User defined created by sir developer. Okay, now see ఈ బొమ్మ అడిగేద్దాం ఆల్రెడీ ఉందా లేదు కదా అందులేండి డెమో క్లాస్ రన్ చేసినప్పుడు ఈ డెమో కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ అయిపోతుంది డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే. నౌ యూజర్ డిఫైన్డ్ కన్స్ట్రక్టర్.
Now see, sir. The constructors which are created by the programmer are called as what, sir? User-defined constructors. So now I am creating my constructors. Okay, so constructor. Same system dot out dot println no parameters constructor. Example. That's it. So this is who did, sir? Who created? User. So we are calling about the user-defined constructor. Like this, how many constructors I can create, sir? You can create any number of constructors. Limit time level. You can create any number of constructors. I'm creating one more constructor. We'll get error. Not with same name. Not with the same name. We have to give a different. Mali చెప్పండి, sir. I can create any number of constructors in a class. ఇప్పుడు చెప్పండి, sir. What is the class? Class is a collection of variables, methods, Constructors. blocks. Blocks also, right? ఇప్పుడు you can add what, sir? Constructors also. So class is a collection of variables, methods, blocks, constructors. How many constructors you can create in a class? Any number of two కాదు. Any number of constructor you can create. So here see, sir. Constructor 1. See, sir. Method name, I mean class name is constructor demo 1, right? I created a constructor. I can create any number of constructors. But I'm getting what's an error. So constructor name should be అప్పుడు కన్సిడర్ ఎట్లయితే అదే ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇది నుంచి. మీరు ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు? కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ షుడ్ బి డిఫరెన్స్. అప్పుడు అది కన్స్ట్రక్టర్ కాదు కదా. వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్? ఇగో ఈ క్లాస్ నేమ్ ఉందా, సేమ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మేడం ఏమంటారు? మేడం సౌమ్య, సౌమ్య మేడం అంటారు. ఇక్కడ రెండు పెట్టుకోండి. మేడం అంటారంటే డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉండాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ నేమ్ దెన్ దిస్ అ కన్స్ట్రక్టర్. డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉండాలి. ఇంటి ఏ డెమో 1 కదా. Different parameters. Name should be same. But you can have what, sir? Different parameters. Don't say different name. Different name అయితే అది కన్స్ట్రక్టర్ కాదు మేడం, అది మెథడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే క్లాస్ నేమ్ అండ్ మెథడ్ నేమ్ షుడ్ బి సేమ్. If I'm using another name, it is not a constructor. But if I want to create another constructor, then parameters you have to add. Maybe different parameters. Now I am getting error. Why, sir? Same name, same parameter. Now I can use string. Come on, sir. I can add one more constructor. But here I am getting error. Why, sir? Same constructor on the card. Okay. Now integer A, comma integer B. So like this, you can create any number of constructors. So these are all we are calling as what, sir? User-defined constructors. So predefined constructors are created by JVM during execution, and user-defined constructors are created by what, sir? Programmer while developing a program. Come on, sir. So I explained what, sir? What is constructor? Types of constructors. How do you execute a method? Suppose I have a method. Void. Okay, suppose static void demo. This is method. System dot out dot println. Hello. Hello demo. This is method. Now I want to execute this. If I execute, what happens, sir? Will execute the method, sir? No, right? ఇక్కడ ఏమి రన్ కావు. ఏమి రన్ కావు. చూడండి, sir. Methods or constructors are not executing. I want to execute this method. How do you execute? 1 second. Already methods completed, right? Shiva.
You are there? Snehita. I want to execute this method. How to execute? Snehita? Ramesh? Pranita? Pranita madam. Madam, మీరు ఎవరు లేరా? To create the object. ఎవరు చెప్తున్నారు? అరుణ మేడం చెప్తున్నారా? క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. గుడ్. ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది? ఇక్కడ స్టాటిక్ కదా. Static values you cannot access with create an object. You have to access with the two options. Interview by class name, by directly. But you can access also with the object name, no problem. But ఇక్కడ సరే మీరు అన్నట్టు అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దీన్ని తీసేస్తాను అప్పుడు. Now I can access with what, sir? Class name. Okay. See sir, constructor demo. OBJ is equal to చెప్పాలి new constructor. Then Aruna madam చెప్పండి. OBJ dot That name. Demo. Right? Good. Right. Now Varun. Varun, are you there, sir? Varun? Yes, Srikar. Now, if I execute, what is the output for this? Just guess it. మీకున్న ఐడియా ప్రకారం చెప్పండి. Scroll. Can you scroll? Sorry. Demo method, right? What is there in this? Okay. చెప్పండి సార్. Hello demo. చెప్పండి సార్. Hello demo. Hello demo, right? Hello demo you're expecting. Okay. See. So I have a method and this is the instant method. I want to execute this. Okay. Now I have to create an object for the class name obj equal to new class name and then obj.demo. So now we are thinking, as per our knowledge, I'm thinking that demo method is going to execute. Demo method lo emun sir, hello demo. But magic students sir, but the magic is students sir, go magic. A magic answer kada. I am executing only the method, but I'm getting a two outputs. ఇది ఏ అవుట్పుట్ సార్? ఇది మెథడిక్ అవుట్పుట్. ఇది ఎక్కడ ఉంది సార్? ఇది ఇక్కడ ఉంది సార్. ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్. యూఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజన్, రైట్? ఇదా అని. నో పారామీటర్. ఐ విల్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, ఇంట్ సింగిల్ పారామీటర్. ఓకే, here I will change it. String single parameter. Okay. Now two int parameters. Now let me execute now. Okay. Now let me execute. Run as Java application. Okay. Hello demo. Apart from with the method execution, this message also displayed. ఇది ఎక్కడ ఉంది సార్? ఇది దేంట్లో ఉంది? వెరీ సార్, ఇంకో ఇక్కడ ఉంది సార్. అంటే దిస్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. దిస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సీ సార్, దిస్ మెసేజ్ డిస్ప్లేడ్ ఆఫ్టర్ దిస్ మెసేజ్ ఆర్ ఫస్ట్ డిస్ప్లేడ్ విచ్ మెసేజ్ సార్? కన్స్ట్రక్టర్ మెసేజ్, రైట్? అంటే ఫస్ట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. If the statement executes, then automatically the corresponding constructor is also executing. And I want to execute a method call like this. If I want to execute a constructor, create an object. So we can execute a constructor by creating an object only. Direct execute. Okay. If I want to execute any constructors, I want to execute this constructor. Okay. Create an object for that. I want to execute this constructor. Create an object like this. I want to create this constructor. I want to execute this constructor. Create an object for this. ఇప్పుడు ఏమైంది సార్ ఇక్కడ? Constructor demo1 is equal to obj equal to what, sir? New constructor demo. Do we have parameters here? Now out of all this constructor, which is matching here?
ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది కదా, it will execute like this. So constructors will execute whenever we create a object. So constructor will execute whenever we create an object. Okay. See sir, I want to execute method again. Do you require to create an object, sir? Simply you are writing what, sir? Obj reference dot demo. Ante kada? I want to execute a method 2 times. I want to execute method 2 times. So I am writing a 2 statement like this. But object created how many times, sir? Only one time object is created. Okay. So I can have a reference for multiple times. Now what is the output for this? First, this will execute. No parameter constructor. Next, this will execute. Demo, hello demo. Next, this will execute, hello demo. But now I want to execute again this one. This constructor I want to execute. అప్పుడు మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. If I want to execute a constructor, you have to create an object again. Okay. మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాను సార్, మళ్ళీ నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను with a different name. Now tell me the output, sir. No parameter constructor. Hello demo. Hello demo. Come on, sir. So how constructors are executing, sir? By creating a object of a corresponding class. Okay. Now let me run this. Run as Java application. Okay. See, sir. No parameter constructor. Hello demo. Hello demo. No parameter. Now I want to execute this. This constructor I want to execute. Chepan, sir. Chepan, sir. Obj2, right? Now out of all this constructor, this constructor will execute this constructor. But I want to execute which constructor? E constructor కావాలి నాకు. So here how many parameters are there, sir? 2 parameters. ఏంటి సార్ ఇక్కడ? Int 10, 40. That's it. So now whenever I'm creating an object, it creates an object as well as JVM will perform like this. Whenever I'm creating an object for a class, sir, it create an object as well as it execute the corresponding constructor. If any user defined constructor is there, it will execute. Okay. Now students, sir. Now this statement will execute. 2 int parameters. Now tell me the output for this. No parameter constructors. Hello demo. Hello demo. ఇది 2 int parameters. చూసారా ఎట్లా చెప్తున్నారా మీరు? శబాష్. ఎవరు శబాష్? నేను శబాష్. ఎందుకు? నేను మీతో చెప్పిస్తున్నాను కదా, అందుకని. అది మీరు శబాష్ కాదు. ఓకే. నేను చెప్తున్నాను కదా, అంటే నేను మీకు అర్థం చేపిస్తున్నాను అర్థం. అది సర్లేండి సార్, మీరే శబాష్. ఓకే. టూ ఇంటి పారామీటర్. ఓకే. ఇప్పుడు సార్ మీ పేరు ఏది ఉంది సార్? లక్ష్మీపతి రాజు కదా. మిమ్మల్ని కాదు మేడం. ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కన్స్ట్రక్టర్. ఏం చేస్తారు చెప్పండి? Again create an object. Again I have to create an object. Good. Now obj3 is equal to new. అదేం సార్ పారామీటర్ ఏం సార్ అక్కడ? స్ట్రింగ్ కదా. స్ట్రింగ్ పాస్ చేయాలి ఇప్పుడు మీరు. శ్రీకర్ స్ట్రింగ్ కదా అది. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, వాట్ ఇస్ అవుట్పుట్ సార్? నో పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్. హలో డెమో. హలో డెమో. నో పారామీటర్ 2 int parameters. ఇదేంటి సార్ ఇది? స్ట్రింగ్ సింగిల్ పారామీటర్ లైక్ దిస్. ఏంటి సార్ ఏమైంది? తిట్టారా? ఎందుకు ఇట్లా అంటున్నారు? అంత ఓకే కదా? అంత ఓకేనా? నేను స్పీకర్ అని చెప్పమన్నా. నేను చెప్పాను స్పీకర్ అని. ఓకే. నో సార్ నో. కుప్పడకండి మేడం, కుప్పడకండి. ఏమని చెప్పండి, మెల్లగా చెప్పండి. శ్రీకర్ సింగిల్ పారామీటర్ అని చెప్పారా? శ్రీకర్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. ఓకే 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 ఓకే. లేదు లేదు మేడం. సి
సి మేడం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు, క్లారిఫై చేస్తాను. దిస్ వాల్యూ విల్ అసైన్ టు దిస్ వేరియబుల్, బట్ ఇన్ దిస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ వేరియబుల్. వాల్యూ స్పీకర్ అనేది ఏ వాల్యూ వేరియబుల్కి వెళ్ళిపోయింది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ఏ, ఇప్పుడు చెప్పండి అవుట్పుట్. వీటితో పాటు కింద స్పీకర్ వస్తుంది. స్పీకర్ కాదు, స్పీకర్. ఓకే, రైట్. రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. ఓకే, రైట్. సి అది సాటిస్ఫై అది అది ఓకే. సో మీ అన్ని క్లారిఫికేషన్ నేను క్లారిఫై చేయాలి. ఓకే, అది దిస్ ఇస్ అబౌట్ వాట్స్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టర్స్. సో కన్స్ట్రక్టర్ looks like a method, but the conditions are method name should be same as class name and without void, without data types and return type. Okay, two types of constructors. ఏంటవి సార్? user defined default constructor, okay, predefined or sorry user defined or system defined or ఏంటి సార్ అది? So during execution JVM will create a default constructor, and the constructor which are created by us, those we are calling what's a predefined, user defined. In this I can create any number of constructors. Constructor name should be same but different parameters. ఈ కాన్సెప్ట్ ని కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. ఏమంటారు సార్? కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్. లైక్ వీ హ్యావ్ అ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఆల్సో దేర్. దాన్ని కాన్సెప్ట్ మనము ఊప్స్ లో చెప్పుకుందాం. ఊప్స్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. దేర్ ఆర్ ద టూ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ దేర్, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఈ రెండు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు లేకుండా ఇంటర్వ్యూ ఉండదు. వాట్ ఈస్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్, కంపల్సరీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. That we'll discuss in oops. And here we are calling as a constructor overloading. అంటే constructor name same, different parameters. దాన్ని overloading అంటారు. Constructor name same, parameters are also same, overriding అంటారు. ఇక్కడ పాసిబిలిటీ లేదు ఇక్కడ, because if I write same as this, it won't accept. So it won't accept Caesar, because same parameter. ఓవర్ రోడింగ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇది, అది పాసిబిలిటీ లేదు. ఉంది ఇక్కడ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ విత్ ఇంటర్ఫేసెస్ పాసిబిలిటీ ఉంది, అక్కడ చెప్తాను కదా. ఓకే, ఇది కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటిది, టైప్స్, హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్. వాట్ విల్ లర్న్ సార్? డెఫినేషన్ విల్ లర్న్, నెక్స్ట్ టైప్స్ విల్ లర్న్, హౌ టు క్రియేట్ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ లర్న్, అండ్ హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ విల్ లర్న్. నెక్స్ట్ why do we use constructors? ఏం సార్ ఎక్స్పర్ట్స్లోకి వెళ్ళిపోయారు? చెప్తాను ఇది కానీ ఇంకా కాలేదు, ఇంకా చాప్టర్ ఉంది ఇంకా అది. వాట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టర్, టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్, హౌ టు క్రియేట్ యూజర్ డిఫరెంట్ కన్స్ట్రక్టర్స్, హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ కన్స్ట్రక్టర్స్. నెక్స్ట్ ఎందుకు వాడతాం ఇది కన్స్ట్రక్టర్స్. ఓకే, సియర్. ఇది ఏంటి సార్? ఇది come on sir, Method. constructor, right? This statement what will happen sir? Open Chrome browser. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ లాజిక్. So why it is launching Chrome browser if I'm executing a statement? చెప్పండి. So why Chrome browser is opening if I'm executing this statement? ఈ స్టేట్మెంట్ రన్ చేసినప్పుడు క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఎందుకు ఓపెన్ అవుతుంది? కన్స్ట్రక్టర్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ వాట్ సార్? కన్స్ట్రక్టర్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ వాట్ సార్? క్రోమ్ బ్రౌజర్, క్రోమ్ డ్రైవర్. ఆ క్రోమ్ డ్రైవర్ క్లాస్లో క్రోమ్ డ్రైవర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది. వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది స్టేట్మెంట్ సార్, ఆ క్రోమ్ డ్రైవర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. అందులో క్రోమ్ బ్రౌజర్ లాంచ్ చేయడానికి కోడ్ ఉంది, ఆ కోడ్ రన్ అవుతుంది. అందువల్ల ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ వాట్ సార్? క్రోమ్ బ్రౌజర్. చూడండి, కావాలి చూపిస్తాను. ఏం ప్యాకేజ్ సార్ ఇది? ఏం ప్యాకేజ్ ఇది? క్రోమ్ డ్రైవర్ కదా. ఈ ప్యాకేజ్లో చూడండి సార్,
So now what I'm telling is, I'm explaining if I'm executing the statement, why Chrome browser is opening. Constructors will execute whenever I'm creating an object. I'm creating an object for Chrome driver class. ఈ Chrome driver class లో Chrome driver constructor ఉంటే అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అందులో Selenium developers దే మెయింటైన్ ఎ కోడ్ టు లాంచ్ Chrome browser. అది చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు, ఓకేనా? See here, where it is. ఏంటి సార్ అది? org OpenQA Selenium Chrome. org OpenQA Selenium Chrome, right? ఇక్కడ సార్ ఇది ఈ ప్యాకేజ్లో క్రోమ్ డ్రైవర్ క్లాస్లో క్రోమ్ డ్రైవర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది. అది సో ఇది యూజర్ డిఫైన్డా ప్రీ డిఫైన్డా? కన్స్ట్రక్టర్ Predefined. ప్రీ డిఫైన్డ్ అంటే ఆల్రెడీ సెలీనియం డెవలపర్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ దిస్. అంటే వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ స్టేట్మెంట్ సార్, జేవిఎం అనేది ఈ ప్యాకేజ్లోకి వెళ్ళి ఈ క్రోమ్ డ్రైవర్ క్లాస్లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అంటే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ డెమోలో ఈ క్రోమ్ డ్రైవర్ కన్స్ట్రక్టర్లో ఈ కోడ్ ఉంది టు లాంచ్ యువర్ వాట్సాప్ క్రోమ్ బ్రౌజర్. ఇదంతా కోడ్ దేనికి సార్? ఇది క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయడానికి. మన కోడ్ సరిగ్గా కనబడదు, ఓకేనా? అప్పుడు సరిగ్గా యాజ్ ఇట్ ఈస్ కనబడితే మనకు సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కదా, అందుకని దే వోంట్ display code as it is, but this constructor will execute whenever I'm executing this. Okay, now one other question. Okay, what are the constructors you have used in your Selenium project? ఇదేంటి సార్ ఇది? సెలెక్ట్ క్లాస్. ఇది సెలెక్ట్ క్లాస్ మేడం. ఇదేంటి సార్ ఇది మేడం? కన్స్ట్రక్టర్. ఇది డిఫాల్ట్, ఇది నో పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టరా నో పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టరా? ఏంటి సార్ పారామీటర్? ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్. ఇది ఎక్కడుంది? ఇగో చూడండి సార్, ఎక్కడ ఉంది సార్? org.openqa.selenium.support.ui. ఇక్కడ సార్ అది ఓపెన్ సపోర్ట్, రైట్? selenium.support ఇక్కడెక్కడ ఉంది. సపోర్ట్లో మళ్ళీ యూఐ అంట, ఇక్కడ ఉంది. దీంట్లో సెలెక్ట్ క్లాస్, ఇక్కడ సెలెక్ట్ క్లాస్. ఈ సెలెక్ట్ క్లాస్లో సెలెక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, దీంట్లో కన్స్ట్రక్టరే కదా. దీంట్లో పారామీటర్ ఇక్కడ ఉంది, చూస్తున్నా. చూడండి సార్, ఇది మెథడా కన్స్ట్రక్టరా? ఇది మెథడా కన్స్ట్రక్టరా? కన్స్ట్రక్టర్. Constructor. And you are passing what, sir? A parameter. Suppose I am not passing any parameter, then you are getting error. ఎందుకంటే in the select class there is no constructor without having any parameter. That's the reason we are getting error here. చూడండి, we have a constructor with having what, a parameter. ఇక్కడ ఏం పారామీటర్ ఇవ్వలేదు. we are getting error. ఎందుకు? ఈ సెలెక్ట్ క్లాస్లో there is no constructor without having any parameters. Can I give here string? సార్ మీరు పారామీటర్ ఏమన్నారు? ఇచ్చాను, బట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎర్రర్. ఎందుకు ఎర్రరు? యూ హ్యావ్ టు పాస్ అ పారామీటర్. విచ్ పారామీటర్ డేటా టైప్ సార్? ఇది వెబ్ ఎలిమెంట్. ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు గివ్ వాట్ సార్? వెబ్ ఎలిమెంట్. అంటే ఇది వెబ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సరే సంగతి. ఓకే, సో ఎనీ అదర్ కన్స్ట్రక్టర్ యూ హావ్ సీన్ సార్? ఇంకేం చూసాం మా కన్స్ట్రక్టర్స్? వాళ్ళు యాక్షన్స్ కాలేదు కదా, యాక్షన్స్ వాడలేదు. రో సరే వచ్చినప్పుడు చెప్తాం. ప్రస్తుతానికి అయితే మనం వాడింది క్రోమ్ డ్రైవర్ కన్స్ట్రక్టర్, ఎడ్జ్ డ్రైవర్ కన్స్ట్రక్టర్, అండ్ దిస్ ఇస్ సెలెక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఏమైంది సరే నాకు కొంచెం, ఓకేనా?
right? Now, see sir. Why do we use constructor? Okay, see here. Now, okay. So the document material is, do you have every information here? అక్కడ డెమోలో ఉన్నాయి అక్కడ దాంట్లో ఉన్నాయి ఓకేనా రైట్ ఓకే ఫైన్ నో ఇష్యూస్ యూజ్ టు అసైన్ ఓకే సో కన్స్ట్రక్టర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్ సార్ అసైనింగ్ ఇన్స్టెంట్ వేరియబుల్ వాల్యూస్ see here what is this okay do we have an employee class here no not here అమ్మ నేను ఎందుకు వచ్చినాయి చెప్పుకున్నాను అన్నమాట ఓకే ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఓకే స్ట్రింగ్ emp name string emp id string emp location okay one employee joined in the organization so you have to assign the values right instance static sir ivi instance static right now one employee joined in the organization so you have to assign the data for this employee new employee okay emp1 dot emp name right Srikar emp1 dot emp id is good string enough okay 1000 emp1 dot emp location Hyderabad now you want to display the value display system dot out dot println emp1 dot emp name okay emp id emp location now another employee joined sir organization lo inకొక employee join అయ్యాడు so I have to assign the data okay now emp2 so one more employee joined right emp2 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 to emp2 emp2 okay అయిన పేరు 1 అని కూడా 1 ఏనా సికింద్రాబాద్ ఇదొకటి display the value run as Java application ఏనా clear instead of that ఇలా రాయకుండా see these are instant variables right instead of writing like this okay I can create a constructor see so ఇది ఏం సార్ బిఫోర్ ఇక్కడ రాశాను మెయింటైన్ చేశానా రాశాను కదా okay right instead of assigning like this okay I am passing a parameters like this Srikar answer అది 1000 next answer Hyderabad so ఈ 3 statements కూడా అవసరం లేదు now I am creating a constructor employee and having a string emp name okay next words are string emp id okay comma string emp location that's it okay and now no need for displaying multiple values like this simple ఇది అవసరం లేదు అప్పుడు
Directly I'm displaying the values. That's it. So now I'm creating one more employee. So only two statements. Data. I'm passing my data like this. Sticker 1, this is 1, Secunderabad. Not required for this. See how many lines of code I have removed. Okay. So this is for constructors. So instant value ni assign cheyadaniki we are using as what's it? Constructors. So now Java application. So ఇది కన్స్ట్రక్టర్ ఓకే మనమంతా ఎక్కువ యూజ్ చేయం కన్స్ట్రక్టర్ రియల్ టైంలో యాజ్ అ సెలీనియం ఆటోమేషన్ డెవలపర్ we write mostly scripts in the form of methods only, but we have to know the idea of how constructors are working. You have to learn. So this is about what are constructors. Constructors are mainly used for what are assigning a data to instance variables like this. Okay, so this is about what's are constructors. Any doubts? Any doubts? Okay. FAQs ఇంతవరకు ఇచ్చాను మీకు FAQs. FAQs. మీకు ఇప్పటి వరకు నేను FAQs ఇచ్చాను. January 24th, January 24th, automation, Java FAQs, data types, chapter for variables. అంతేనా? No. What is chapter number 5, sir? Chapter number 5 ఏంటి మీకు జావాలో? లూప్సా? లూప్స్ లైట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, లైట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ మెథడ్స్. చాప్టర్ నంబర్ 5. సారీ, నా 5 అంటే మెథడ్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ రాస్తా ఉంటా, మీరు ఫటాఫటా ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఓకే సార్, ప్లీజ్ వెయిట్ సార్. రైట్, మెథడ్స్. ఓకే, సో నౌ ఆన్లైన్ గైస్, ఆఫ్లైన్ గైస్, ఎవరు ఫాస్ట్గా చెప్తారో చూద్దాం. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ అ మెథడ్? ఎవరు చెప్పరు? నేను చెప్పుకోవాలా ఏంటి? నేనే క్వశ్చన్ రాసుకోవాలి, నేను ఆన్సర్ చెప్పుకోవాలా? మెథడ్ ఈజ్ ఏ, what is method? A group of statements forming into a single unit. Why do we use methods? Code reusability, code maintainability. So do you want me to write answers also? అక్కడికి వెళ్ళాలి మీరు, ఇక్కడికి డాక్యుమెంట్స్కి. ఓకే, అక్కడ ఉంటాయి ఇవన్నీ. Why do we use methods? Okay, how many types of methods are there? Methods with parameter, methods without return value, methods with, without. It's the combination of instant static. How do you call methods? How do you call methods? By creating objects. If it is instance, madam, మీ పేరేంటి మేడం? మేడం, your name అరుణ కదా? Yes. Right.
If it is instance, then we have to create object for class. Okay. If it is static, then we can access or we can call by using Back. class name or directly. Explain method syntax. Students are sorry. Explain method syntax. Okay. Hmm? Number కాదు కొంచెం methods వెరీ ఈ పార్ట్ ఉందా దీన్ని మెథడ్ సిగ్నేచర్ అంటారు ఈ ఇంట్ జే ఉందా మెథడ్ పారామీటర్స్ అంటారు ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా అంటారు ఈ రిటర్న్ 10 ఉందా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అంటారు సో whenever you are calling a method, right, that we are calling as a method call statement, and the entire thing we are calling as a method body. And what is the statement between a open bracket and close bracket? We are calling a method statements. ఇది సంగతి ఓకే ఇది మీకు వచ్చిందా ఈ బొమ్మ లేదా ఉండే ఉంటుంది గీసా ఎందుకు మళ్ళీ పెద్ద డాక్యుమెంట్ మొబైల్ డేటా అనవసరంగా అదే మొబైల్ స్టోరేజ్ చాలా ఎక్కువ అవుతుందా అదే చేస్తున్నాను మేడం ఏడుంది ఇక్కడ ఉంది కదా ఎంఎస్ పెయింట్లోకి వెళ్ళి ఇదేం చేయాలి అప్పుడు ప్రింట్ స్క్రీన్ కొట్టి వెళ్ళి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి ఇది ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది ఓకేనా కంట్రోల్ సి ఓకే వేర్ ఇట్ ఇస్ ఫేక్స్ వెరీ ఓకే డన్ ఫిఫ్త్ రైట్ సిక్స్త్ వన్ methods styles look what is written in methods how do I know whether login method how do I execute logout method if login method works without any issues I want to execute logout method if login success. There, sir. How do I execute logout method if login method executed without any issues? So I want to execute a logout method if login success. Itla. Come on, sir. Catch. Madam. Using try. Try. No. Try veru. Try catch any exception వస్తే మీరు రన్ చేసినప్పుడు ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే అప్పుడు ట్రై క్యాచ్ ఏం పెట్టుకుంటారు అప్పుడు దాంట్లో ఏముండాలి అదే ట్రూ దాన్ని ఏమంటారు ట్రూ బూలియన్ కరెక్టే మేడం Put the condition if Switch. No. I want to execute logout method if login success. If condition కానీ ఏం కండిషన్ రాస్తారు If else. బచ్చా
Huh? Return value of login method. That's important. If login success, in low login method, if login success, return true. Not success, return false. If login method's true, I will execute logout. If login method return value false, I'm not executing false, not executing logout. By using return values, I will maintain some return value login method. If return true, I will execute logout. Return false, I won't execute logout. What is method overloading and overriding? ఈ క్వశ్చన్ రెడ్లో పెడతాం, అంటే బోర్డులో కూడా వేసేస్తాం. కావాలంటే ఇగో కొద్ది ఫార్ములా కూడా పెంచుతాం, సైడ్ కూడా పెంచినాం, మీ ఇష్టం కాదు. కంపల్సరీ ఇంటర్వ్యూలో ఉంటుంది క్వశ్చన్. దిస్ ఐ విల్ కవర్ ఇన్ oops కాన్సెప్ట్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్, పాలిమార్ఫిజం, అక్కడ కవర్ చేస్తాయి. ఓకే, నౌ 9th one. 16 black. 9th one. Answer method. Methods, right? Next, constructors. CONSTRUCTOR constructors. Control P. What is a constructor? Constructors looks like a method where method name and class name is same and doesn't contains any void and then return statements. What types of constructors are there in Java? Can you give some constructor names which you used in your project? Yeah, మీరు యూజ్ చేసిన యూజేపీ అన్ని చెప్పాలి ఇక. క్రోమ్ డ్రైవర్, ఎడ్జ్ డ్రైవర్, సెలెక్ట్, యాక్షన్స్ వస్తాయి, ఫ్యూచర్లో వస్తాయి చెప్పండి. నెక్స్ట్, why do we use constructors to instantiate instant variable values? How do you execute constructors? Come on, sir. By creating object. Can I execute constructor multiple times for one object created? No, not possible. ఒకసారి అప్డేట్ క్రియేట్ చేస్తే ఒకటేసారి రన్ అయిపోతుంది. I want to execute multiple times, sir. Multiple objects you have to create. Okay. Can you explain the logic? Can you explain the logic? How opens Chrome browser? Chrome browser for below statement. Answer adi web driver. Okay. Driver is equal to new Chrome drive. So while I'm creating an object for a class, sir, in that Chrome driver class, there is a Chrome driver constructor is there, so it executes. In that constructor, there is a code developed for to launch the Chrome browser. What is constructor overloading and overriding? Same concept. Method name same, different parameters. Method overloading, method name same, parameters same. Method overriding, same way for constructors. Constructor name same, different parameters. Constructor overloading, constructor names and the method parameters also same. Then we are calling as what's the constructor
ఓవర్ రైడింగ్. ఓకే, బట్ అవి నేను చెప్తాను, మళ్ళీ చెప్తాను అవన్నీ. కన్స్ట్రక్టర్స్, రైట్? చాలు. ఇది ఎక్కడ సార్ ఉంది? మన ఫైల్లో ఉంది, జనవరిలో ఉంది ఇది. నేను సేవ్ చేసి క్లోజ్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ మర్చిపోతున్నాను. జనవరిలో ఉందా? అదే అంటున్నా నేను. యూఐకాన్లో మేడం అంటున్నారు, ఏడుంది? ఉంది కదా, ఉంది, లేదంటారు మరి. ఉంది కదా, ఇదే పంపించింది, ఉంది, రైట్ మేడం, థ్యాంక్ యూ. ఇది అవసరం లేదు. ఇది ఏంటిది? ఎఫ్ఏక్యూస్ చెప్పుకున్నాము, ఇదే కదా, రైట్. అయిపోయింది. ఇప్పుడు సెలీనియంలో ఏమైనా పెండింగ్ ఉన్నాయా ఎఫ్ఏక్యూస్? ఆటోమేషన్లో సెలీనియం ఎఫ్ఏక్యూస్ ఉన్నాయా ఏమైనా పెండింగ్ మన ఇక్కడ? 1-2 చాప్టర్స్ ఫ్రమ్ విచ్ బ్యాంక్ ఇస్ లొకేటింగ్ ఎలిమెంట్స్ అయిపోయింది, వర్కింగ్ ఎలిమెంట్స్ అయిపోయింది. వర్కింగ్ ఎలిమెంట్స్లో ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ ఎలిమెంట్స్ డ్రాప్ డౌన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేం చెప్పుకున్నాం? డైరెక్ట్గా మనం మెథడ్ కదా చెప్పుకున్నది. డ్రాప్ డౌన్ కూడా అయిపోయింది కదా. సో వీఆర్ ఇన్ ద అప్ టు డేట్ ఫర్ ఎఫ్ఏక్యూస్ ఆల్సో, అండ్ ఆల్సో టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్. టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్, రైట్? ఇక్కడ సార్ అది ఇక్కడ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్. హియర్ హౌ మెనీ కంప్లీటెడ్ సార్? హియర్ కనీసం 10 అయినాయా? ఓకే, 12 అయినాయి. గుడ్. సో ఎఫ్ఏక్యూస్ కానీ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ కానీ వీఆర్ అప్ టు డేట్. ఓకే, రైట్. So let me stop today. So I will send this material. So tomorrow concept is what, sir? XPath. మీరు రేపు క్లాస్ మిస్ అయితే మీ ఇష్టం, ఓకేనా? రియల్ టైంలో వీఆర్ యూజింగ్ XPath locators. Okay, so tomorrow we'll discuss about what, sir? Locating elements, XPath locator. ID completed, name completed, class name completed, link test completed, partial link test completed, tag name completed. ఇప్పుడు XPath చాలా ఇంపార్టెంట్, డోంట్ మిస్ ద క్లాస్. 100%. See, constructor XPath లో I'm using this ID attributes. See, construct XPath లో depends on my availability of attributes I'm taking. ఏం తీసుకోవచ్చు? యూనిక్ అట్రిబ్యూట్ తీసుకోవాలి కదా, యూనిక్ అట్రిబ్యూట్ తీసుకోవాలి, విచ్ ఇస్ యూనిక్ సార్, దట్ విల్ టేక్. నాట్ పేరెంట్ చైల్డ్, విచ్ ఎలిమెంట్ యూఆర్ లొకేటింగ్, ఆ ఎలిమెంట్ లో యూనిక్ ఉండాలి. That we'll discuss tomorrow. XPath. So don't miss the class. Okay? Right, sir. Take care. Bye. ఇది మీకు ఇప్పుడు ఏమేమి పెట్టాలి సార్ దీంట్లో? మీరు ఏ బ్యాచ్? దీంట్లో లేరా మీరు? ఇలా మళ్ళీ నాది ఓపెన్ చేయాలంటే ఓకే సార్, ఐఎమ్ షేరింగ్ దిస్ డాక్యుమెంట్. ఓకే.